Nginibingelele sizwe saseNingizimu Afrika. Zulu omnyama, Zulu kabalandela ngokulandela inkomo zamanye amadoda. Sithula isikandaba, sithula isikankombane. Wena kanogwaje omuhle ngomlenze indaba ezitha. Mbingelelwa imitshitshela emhlophe, intombi yakaZondi, uGagashi, uNondaba, amancinzwane isokala kuye entobini. Umaguduzela ngoguduzela isoshana isoshana. Ududula amabhunu, ushibasa, ubuye bemphetho kwenyamazane. Mina ngunyawana zimhloshana ngokuhlala emachobeni. Ungoma kayigconwa igconwa yokubona kwabona usalwe etamaseni. Undlebe ziyamzwela ufaca ziyamfakazela. Nawusungayikhethela nje. Mina ngunyonko yonke into mzimbiyaka ngoba asabela amasokazo. Ucepho linyathela kuzamazama amagquma namathafa. Engane sefikile umntalakhe. Ngithi shindindi kwentombi engentombi engani mina ngiyintombi. Ngimhlophe nangaphakathi nangaphandle nangaphansi. Sanibonani. Namhlanje we have our very own mom, the mother of the nation. Umam Khonco. Sizokhuluma nje sithi fahla kancane akasithatha sibeke esithombeni asikhulise njengesizwe njengoba yike semkantshubovu thina esisafufusayo. We need those kind of talks. Ukuba umuntu wesifazane onsundu eAfrika kusho isizotha, kusho ukuziphatha, kusho ukuxhasa noma ukusupporta angazi igama langibalekela but kusho ukubhekelela udadewenu nomfowenu, kusho inhlonipho, kusho ukuthanda lokhu amathonga kini noma umvelinqangi noma uNkulunkulu athi akupha khona. Mangithi akupha khona ngisho umzimba lophila kuwo. Kusho ukuthanda ubuwena, izinwele zakho, ukuthanda umbala wakho, umzimba wakho phewona. So being a black African woman means embracing who you are, means loving your own skin and being comfortable in your own skin, you know, and respecting another and fixing another one's crown. Noma ukhumbula ukuthi black African means rich, means unothile. So umuntu wesifazane ongumAfrika kufanele abe inhlabathi evundile, kufanele ibe inhlabathi ekwazi ukuthi nanoma yini ayithintayo ngesandla sakhe noma ayikhulumayo ibe into echumayo. Amazwe noma laba bendleba zikhanya ilanga bafike nokuningi kakhulu ezweni lethu, bafike basebe dilute isizwe sethu basenza njengejuice, lokhu noma kuthiwa isiphuzo esibandayo kuthiwa uthela amanzi kanjalo. So bafike badiluta amasiko ethu nobuntu bethu, bafike badiluta imikhuba, bafike badiluta ama-customs, because custom, traditional culture, and it's four different things. But abanye bayakwazi ukuthi ngenxa yolwazi olungekho kahle noma ngokungalandeleli okwenziwayo noma okwakwenziwa uthola usuthatha umkhuba usuyenza usiko. Kanti usiko luya ngebongo noma niya ngemndeni kanjalo njalo. Umkhuba yinto efika ake ngithi nomndeni owodwa la ekhaya. Ake ngithi, let me just give you an example. Umkhuba wokuthela umalokazana noma unkosikazi ozogana la ekhaya ngenyongo kwakuwumkhuba owawenziwa umndeni othize onemoya noma onesiphiwo noma one angifuni ukuthi yidlozi noma but kwakuthiwa imimoya abantu leyo mndeni enjalo. So imimoya ke kuhambisana nezidalwa ngithi. So kwayethi umalokazana mangabe efika la ekhaya kule mndeni, very few families, bese umalokazana ethelwa ngenyongo bese kuthiwa kuyaxhunywa ukuthi imimoya yakhe noma idalwa zakube zingaxabani la ekhaya. Lo mkhuba wasuthathwa isona sonke isizwe kwase kuthiwa umalokazana fanele athelwe ngenyongo ukuze azo-introduce la ekhaya. But uma ngabe ubuka kahle umlando nawe njengoba umuntu othanda isintu njalo kokufanele ubheke uhlehlele emuva ubheke ukuthi kwakusukelephi kakade kwenze njani. So kwakuwumkhuba, so into efana nalezo ukuthi kuthatha umkhuba kwenziwe usiko njalo. Now nesembatho ke ne-image yakho indlela obukeka ngayo nani is very influenced by ama-social medias, ama-internet, into esibona ku-TV, into esibona emabhukwini okufunda which you call magazines and so forth. So mangithi mina ukuyihlonipha noma mhlambe ukuyithanda lokho, ngisho ukuthi stick to ekubeni wena ungubani kahle, okusho ukuthi imvelaphi yakho, okusho ukuthi
izinto ezenziwa la ekhaya noma imfundiso zabazali, because I don't think ukuthi kukhona umzali oke afundise umntana wakhe ukuthi akayishintshe mhlawumbe ibala noma akangazimukela ubuyena, but ngama noises that we wake up every day and we fight and we listen to them and remember what we see in the magazines, what we see in the newspapers, what we see on TV, those are voices that angene emakhanda ethu abesiyastidisa. Then you for an example, i-ideal beauty kuwena ukuba mncane noma ukuba nokhalo oluncane nezinqe ezinkulu ukuba mhlophe njalo njalo. Izinto lezi ezifikile kuthina zasezinjani. So African beauty noma umuntu wesifazane kufanele abe nomgogodla. Kufanele uthi ngesingisi set your standards and stick to them. Zibekele imigomo bese uyasticka to them. Lokho kuthi kuwena you are consistent and you are strong and you stand your ground as umuntu wesifazane. Yazi yabaluleka impilo. Yaze yane need ngesingisi. Okushuthi uma ngabe uyigcinile kuyi need kumuntu wesifazane. Ngizokhuluma kakhulu ngabantu besifazane ngoba sikunyanga vele yabantu besifazane. So ngihambe mina umkhosi omhlanga for 11 years and kulo 11 years kulo 11 years ngithathe izinto ezintathu noma ngathatha izinto ezintathu engihamba nazo engizophila nazo impilo yami yonke. Usibona kakhulu isidingo sokuyiphatha uma ngabe uhlale kakhulu nawe wazinikeza isikhathi njengomuntu wesifazane wafunda wenzani. So kubalekile even nanabantu nje uhlangana nabo emphakathini noma usebenza nabo noma abantu abanjani, but kubalekile umuntu wesifazane okulalela more than ukukhuluma, ukufunda more than that's iyona into yakhe character yomuntu, yena into obumba umuntu ukuthi lesithombe sesibonayo samachonco yakho yini. Now 3 things enza ukuthi kube nesidingo sokuthi umuntu angayihamba lendlela yomkhosi omhlanga mina engaphuma nakho. 1, it's i-patience, ukubekezela. Ngikuthathe phi lokho na uma ngabe uyazi nawe njengentombi ehlalayo, uma ngabe kuyiwe kwaNongoma mase ngene esibayeni, awuvela usuke ebhasini noma usuke ethendeni lolele khona uvela uqonde ngqo esibayeni, uyalinda into engango 2 to 3 hours. Uma ngabe uwumuntu ongazifundisanga, ngoba khumbula uma ngabe sidaliwe abazali bethu besifikisa emhlabeni, usuke umntwana uvela emhlabeni ufumbethile kanjani, but ubuwena buyakheka ngezindlela ezahlukahlukene. So isineke noma ukubekezela into efunda ezukhula, because emhlabeni izinto ezihlangabezana nazo ezahlukahlukene zihlukile futhi zithinda ngendlela ezahlukahlukene. So isineke, so you would wait there. Thina ke ingcabulela noma lokho ekuthiwa yimbadada sikufake mina sengizophuma, futhi ngakufaka ngokuthi cha, ngiyabona ukuthi njalo mangabe sihambile umuntu mayibuya ngithi kuyagidwa, kuhanjwa ngezinyawo, uthothi sisuke emfuleni noma imicimbi mhlambe kumamulo noma umchanguzo wentombi noma umembeso noma yini. So enemicimbi njalo mina mangibuyile ekhaya fanele ngikhishwa amava, fanele ngithotshwe, fanele njalo. So as much as umama asifundisa kakhulu ukuthi sibe original and sibe natural, but kwakusilimaza. So ngenkani engavumile ngangihlola mama noma gogo ngobese, engavumile ngayifaka ingcabulela because ngikhathele lokho ukuthi njalo fanele kube njani and mandate school, mandate work or whatever. So ukubekezela ngakufunda lapho ukuthi kulo 11 years mina umkhosi omhlanga ngawukha for 9 years, okushuthi 9 times. Lo other 2 years ngase ngikhathele, ngidehydrated, nginjani ngashiya. But ukubekezela, i-regret ukuyisola ke manje usufika ebhasini ngoba ukusuka enyokeni sesibuyela emakhaya kuyindlela ende. So abantu bayakhuluma engazikhambe kanjani, ubani ubonile sesingena athi the rejoice uma usubekile umhlanga esilweni noma esigodlweni, it is absolutely everything, because uzilungiselela for 8 months. Every month kuyahlolwa, every month kuyathikwa. So it's a big milestone ukufika ubeka umhlanga. So ngase ngifunda patience, because ngesikhathi patience okusala igcina ufikile, mubekezela ugcina ufikile, ugcine ukufezekile obekufanele kwenziwe.
So it's patience. And then okwesibili ukuba authentic, ukuba authentic ngesunguni, but ukuba original, ukuba uwe uinstile kakhulu noma ufake kakhulu kumina lokho umama engihlola ukuthi asikho isidingo sokuthi uzofake nezinwele lephuzayo. Uma ngabe ufake lokho esikufakile, ufake umakeup onjalo, akunezezele ebuhleni bakho, akungakushintshi. That's number 2, being authentic. And okwesithathu consistency. Uma ngabe uhlalile entweni wahlala wabekezela, you because khumbula ukuphatha kahle nokuba semhlolweni wenza into but ongazi noma uyogcina uno 60 years ula noma uzogcina uno 40 years noma so i-consistency. And then okugcina is loyalty. Ukuba neqiniso no. Look, lezi zinto zo4 esengiyibalile zi-injectwa noma ziba imfundiso kuwena ezikuthatha throughout your whole life. Now, loyalty is a key. It's a key tool to any human being ophilayo, because uma ngabe ukwazile ukuthi waba loyal ake ngithi wahlala wabekezela in one belief noma in one institution for 10 years, okusho ukuthi kusho likhulu lokho kuwena. You know, nokuhlonipha ke nje nokuyithanda nokuphila ubuwena nokuthanda ubungoni nokuba iAfrican. So there's such a huge need in that. As a result, sisahlolwa angithi uhambela imizi ehlukahlukene, uhambela imindeni ehlukahlukene, and uthothi ngiyezwa nje kwabanye ukuthi mangabe sidlula labo sisasebebadala mhlawumbe abatholela abantwana ekhaya noma mhlawumbe baqhuzuka. Othothi mangabe sesiqhamuka ngoba phela I was the one onokhalo oluncane yabona I'm thick, you know. And umuntu bese buka umzimba wami bese eyibuka naye ukuthi awu makukhona umuntu omdala kanje nami phela yabo kufana ngabe mhlawumbe ngibe bese kukhulunyiswa ukuthi kuyisola unongabi proud nalento ayenzela bese ethi hayi vele mangabe usulalile nomuntu osilisa uyefana. Cha, ngicela ukuphikisa lokho. There's absolutely no way, because imfundiso zakho even nomzimba umuntu esifazane, do you know ukuthi umuntu wesifazane udalwe ngendlela ukuthi umzimba wakhe efanele ukhande kubumbeke ube ready ukuthi udile whether nomuntu ozobe umlethe emhlabeni noma nje noku-engage nomuntu wesilisa. So those 4 keys that I have learned kuyimfundiso ezizongiqhuba impilo yami yonke nasesizukulwaneni sami nasebantwaneni bami. And even to people who are next to me, I do come across abantu even today abathi yazi ukube ngakwazi yabo sisafunda noma kanjani ngangizohamba nawe emhlangeni. Yebo, I appreciate that, but yinto futhi esuka ngaphakathi. Noma ungayibona into ngoba khumbula mina mengayibona ngifunda about grade 6 or grade 7 fanele suke kuwena kuba yinto esothandweni. And then ngokuhamba kwakhona, because ngiqala ngangazi nokwazi ukuthi isho ukuthini izongenzelani, ngangithanda nje umsindo nemibala ehlukahlukene izintombi zayibhincile. So mangithi umsindo ngisho ingoma ngoba yayishaya ingoma and ngayibona eThokoza hostel funny enough in Johannesburg, you know. So ngakhula kanjalo, and so eziminyaka ikhula ngisemhlolweni noma ngihamba umhlanga ngase ngibona ukubaleka kwalento, ngase ngiyahlala, ngase ngiyabambelela. I think it's more than 10 intombi engiyingcingile zancengeka ukuthi ayihlale, ezingisendela ama DM, ezingisendela ama WhatsApp, ezingibuzayo ukuthi nakho senginencindezi la, kufanele ngenze kanjani. Now uma ngabe usuyithola usesimeni sokuthi uyangena noma uyaphuma noma uyayithanda noma uyithandi, kusuka sekukhona into olwa nayo engqondweni ekwenza ukuthi ungabi shona lento yenzayo. So ngamanye amazwi kusuka sekukhona i-influence that ekwenza ubone ngazuthi awuthande kahle, and mostly it's from family and boyfriends. Amasokenu, they like putting the pressure ubone sengazuthi lento yenzayo it's not worth it noma wena yambambezela kanjalo njalo. Ngifuna ukuthi intombi into esahlola right now isikhathi esiphila kusona, unfortunately ezinye izinto ubona seku after mhlambe njengoba reluctant yingoba usanaleyo into yokuthi usasewuye usaphelele.
but the minute mhlambe angayifola for that trap alala naye umuntu wesilisa noma lelo soko uzorealize ukuthi hayi man le nto ibikade kahle igolide ingaphambili lo muntu esifazane vagina, it's platinum, it's golden, it's everything, it's the center engine of this world. Ingaphambili lo muntu esifazane carries the energy engeke ngize ngilinganise even nalolwandle bokuthi ulwandle lijule kangakanani. So you need to understand iqala the value that you hold ngokuthi uziphathe kahle. Understand wena kuqala ukuthi this is gold. Now nginenhlanhla ke because omama ebengade ngaphansi kwabo bebe stressa, they were telling us how much ubuntombi bakho is worth nothing on this earth. Now remember buthengeke. Uma ngabe uhlangana futhi noma kungabe nisemcimbini ngabe niyanjani, I'm sure ukuzwe abantu besho ukuthi kube kuya ngami ngabe ngiyabuyela emuva. Ingoba bathe ehambeni lwabo kwakhona izinto abahlangabezana nazo, then they realize ukuthi flip kahle kahle naye ukhona sokwangibuza umbuzo ukuthi kuyenzeka yini ukuthi ulale nomuntu esilisa kanye bese uyabuyela esibhedlela bese uthi hayi yazi ukuthini ngithestile ngiyadlala sengicela ukubuyela emntombeni. Akuphesheki. And if there was a price to it, ngabe bonke labantu aba-affordayo izinto ezibizayo ngabe kade babuthenga. So it is a one-time thing. Once, you know, iphakathi kokuphila nokufa. Once, if you are born, you are born. If you die, you die. And kunemfihlo khona. So uNkulunkulu ekudalile ingakho kuyi smallanyana piece ncane that is center of a woman body, because ziningi izinto ezenzeka lapha. Le yanto lethu umuntu emhlabeni, le yanto ingenza nanoma yini. That is why you find abanye abantu besifazane angekukhona, but that's why you find other women bagcina sebesebenzisa khona to get somewhere, noma bagcina sebesebenzisa khona ukuzuza into ethile noma impilo ethize. So ngifuna ukuthi mina ngifuna ubambelele lapho uthi yini emphethweni womhlanga. Ubambelele until, because it does not mean like there's no time frame for it. There's no, you can never say you are old enough you can live. Get your mind, noma your emotional intelligence straight and make sure that you understand it, and the time you want to exit. Unga exitiswa noma ungayeki because of pressure ethile noma imisindo. Uphume ngoba nakho ngempela sober and you are ready. I mean, there is a woman that I know, sasihamba naye phethe ama respect. She left when she was 40. And ubesakhile ekhaya, esenze izinto afanele azenze, ubesenemoto yakhe, everything, she was living a fine life. Eza nje emhlolweni nana sibancane thina kunayo wase cha ngizoyiphumela mina ngoba sengifuna umntwana. Ngibone ngazuthi manje seku. Now that person 40 years usuke wazi ukuthi uzowenzana. Usuke usune conversation yakazi ukuba nomuntu wesilisa uthi look, angifune isondlo sakho, angifune ithando lakho. If you don't want love, I don't want. This is just what I need. Ngifuna ingane and that's it. Now you are emotionally strong and you are physically strong more than anything, and financially strong. So don't be reluctant, noma don't be influenced or ubenjani just because kunemisindo eseceleni. You do you, you stick to you. If you want to exit, just make sure you do not regret it. Is umshado an achievement? Definitely not. It's a blessing. Umshado imnandi. And that is why uma ngabe kunomshado, uma ngabe kukhona umuntu whether umchanguzo noma yini, bese kuba khona iphoyisa esintwini elihlanganisayo ukuthi uyamthanda ngempela naye noma kanjani, kokunye kube khona umfundisi. Then bese kuba khona izikhulumi ezihlelwayo ukuthi lezi izikhulumi zizokhulumela ukuthi wena motherland, banama titles akhona, welcome to motherland, welcome to in. Bese uyayalwa ukuthi la emshadweni ke abanye basho ukuthi ifone ayibuka umuntu wesilisa, abanye that's according to what the couple has created between bona. So iyalo abantu bazofika bayale, ukhumbula ukuthi bayalwa ngama umuntu usuke ekhuluma ngeobservation and neexperience yakhe. So sehlukile singabantu. So kuyisibusiso oqhamuka kaNkulunkulu, yize noma abantu namhlanje sebathola indlela ezilula nesheshayo nezikhandiwe
excuse me, ukuthi umuntu akafikelele lapho njengeinkambi njenganani ezithize umuntu azisebenzisayo ukuze, but ukhumbule there's no now we are not abukho original into that. Now ukhumbule ukuthi ngithe it's a blessing eqhamuka kaNkulunkulu. Why is it a blessing? Abanye ngithi bayakhulekelwa esontweni kuthiwa aqala lo mshado kanjani. It will never be perfect for two individuals ezikhuliswe ngendlela engafani, abaqhamuka endaweni engafani, abakholelwe into engafani, abadala ababili abazohlangana, not unless nehlangana nezingane nino 15, but still nalapho you are two different people. So it will never be into ezovesane nje ibe yindle. Ama experiences also of people are not the same. Abantu baye bathi hayi abantu besesa banjani njani, bababize ngamagama. Hey umshado mina ngicabanga he but umuntu usuke ekhulunyiswa i-experience. And also umshado abantu abemeli bebehlangene boba u2, they need to meet halfway, ba understandane boba u2, and it's called tolerating and accepting. Now tolerance ubuye ube dangerous kancane, because the tolerating kunjenge balloon uma ulifaka umoya, it can tolerate a certain amount of air, but wafaka more than that it bursts. A human being also happens kanjalo. So kuba isibusiso, and there is nothing whether emndenini wakho or emntaneni wakho or emshadweni that you can do without prayer. Prayer is key to everything. So it's definitely not an achievement. An achievement is something that you work for. Yeah, you put effort to, you work on it, you invest in it, basically to achieve. Your graduation is achievement, your company, your achievement, buying yourself a car, a house, those are achievements. Not something when you have to come together. Look, it feels nice as a girl to have a diamond on your left, taking the selfies, but that is influenced by what we see on social media and on TVs. But having a ring is a symbol of someone that you have said yes to, and it comes with a lot of responsibilities. So there's nothing flashy with the ring. Yes, if it's expensive, if it's a diamond, you feel good, you take selfies and none, but people should never take it as an achievement. Abantu ababili mangabe besuke bethandana, besuke behlanganisa izandla bathi siyawakha lo muzi, they never have boba two intentions on one day imagine ukuthi soke sihlukana ngelinye ilanga. However, because the woman has got instincts and strong instincts, omunye ukhona sakwangixoxela manje umholi uthi angikwazi ukusho igama lakhe, but washo uma ukuthi look, mina ngashaya istep, mina ngayifaka igown emhlophe kwashaya amadeko kwamshado, but I knew exactly that I will not last long with this man. Definitely ngiyabuya kulo mshado, but I just wanted to get an experience ukuthi makuthiwa it's my wedding day ngibukwa abantu and all the attention, what is it? You see how real she is to herself. So abanye, I do have a friend, she divorced after 9 years in marriage, and she says the very first 2 months of my marriage I did say ukuthi look, I do not know why we did this and what's happening, you do not love me, I can feel that, but let's continue as shad. And after 9 years, she said this 2 months into marriage, and after 9 years eventually bahlukana. So I say to women out there, ihlazo and ukuthi ubuye emendweni, those are standards set by people that you don't even know. That's a societal program ukuthi mofele emendweni kanjanjanjani, but I prefer ukuthi wena ngcono ubuye. Why ubuye? Look, there's abuse, and abuse is not physically kuphela, kukhona emotional, kukhona bani, all a variety of abuse. And you need to feel valued la. There is no woman engasethiwa hawu yinto nje, because umuntu esifazana uyaphila, and being a woman is just a blessing on itself. Apart from your titles, apart from your achievements, apart from you just being nje umuntu esifazane, it's a blessing, because when uyinhlabathi ekutshalwa uchume kuyona, that's a top blessing uNkulunkulu asiblessa ngayo. So the minute you feel ukuthi you are not loved, you are not, look, ukuthanda umyeni ngithi iBhayibheli lithi
kufanele amadoda athanda besifazane noma ndoda athanda umfazi wakho, umfazi uthobela umnyeni wakho. It's a topic for another day. Ukuthi ukuthobela nalokuthanda, what does it mean exactly? So okushuthi ngendalo vele abantu besilisa ibona fanele bathanda umuntu wesifazane, fanele banakekele, fanele baprovide, fanele bathini. I have a 2-year-old and he's a boy. uNkulunkulu ngibusise ngendodana, but as he's growing up eseqinisile ukuhamba, ngiyabona ukuthi yazi uyathanda ukusiza noma ngabe kuthiwa into isinda kangakanani, angeke azasho ukuthi ay mama uzo ngoze ngimsize mina because I understand ukuthi usasemncane ngithi. So naturally uyena onjalo, you know how he touches, how injani. So I'm getting to understand, you know, the isidalwa ekuthiwa umuntu wesilisa ukuthi into enjani. uNkulunkulu ngiyamethemba ukuthi ngelilanga uyongibusisa ngendodakazi, and I'll be able as well, but kungcono kwendodakazi because now I'm living in a woman body angithi. So lo mfana ithi, so it's that ekuthenini abantu besilisa bangendlela yakhona and nathi abantu besifazane sinjalo. So the minute you feel ukuthi it's a lot, usuhlala drained, whether financially, because there are women who support their husbands, and there's nothing wrong with it, but it mustn't feel like a burden. It shouldn't feel like, you know, abantu besifazane, we have strong instincts, and once something is not right, you can feel it from a milestone, from a mile away. Look la kukhona into engahambi kahle. So asikho isidingo sokubekezela lapho ungahlonishwa khona, lapho ungathandwa khona, lapho unganikezwa khona indawo yakho, because uma ubekezela, and this thing, can women, you know, get rid of this thing ukuthi sengihlalele izingane zami. Uma uzodlalela izingane zakho in which manner? Because labantwana bayakhula, and labantwana bebekhula, they'll have their own lives. Do you want to grow angry and bitter children? Because ngesikhathi ungathandwa, look, angithi kuyethiwe a beautiful home is a happy wife. So umama mangabe angithi umama uyena ofidayo, uyancelisa, uyena ophekayo, uyena wenzana. So umama may distracted emotionally, umama une depression, umama nasekukhuliseni abantwana kuzoba kanjalo. Umama uhleze ethetha, umama uyashaya, umama wenzana. So uzothi wena uhlalela abantwana but wakhe isizwe sinjani? Ngoba isizwe sakho lesiphela usuku ususizele manje. So they rather live. It's okay. There's absolutely nothing wrong. Aqali ngawe, agcini ngawe. And I'm not saying I'm condoning ukuthi akube khona more divorce nanan, but the only thing that I'm emphasizing on is that you treat that woman as a queen, you give her what she deserves, and you just respect. You know, that's why I always say to some people, if you don't respect who I am, at least respect that I'm human. Isidalwa saNkulunkulu siyahlonishwa. Noma kuthiwa umuntu, noma kuthiwa uhlanya, noma kuthiwa umuntu onjani, uyamhlonipha umuntu. You know, and indlela uNkulunkulu afise engathi isizwe sakhe singaba ngakhona. But there's no need to, you know, to abuse. There's no need, because njengoba sisuke sihlangana nathi sizidalwa eziqhamuka endaweni ezahlukahlukene. Every time when you come across a person, you must know that person has lost something or that person is hurt. So lezo zinto zombili zibuild up bese ziyanamathela kulomuntu, bese indlela responda ngayo noma reacta ngayo kwezinye izinto zenza ukuthi abe nodlame nani udinga usizo, and you are not safe around that person. So that's why you need to be where you're going to be happy and unakekelwe and uthandwe. Sini isimilo kumuntu wesifazane? Inhlonipho, ungabe uvanzi. Do you know ukuthi there are women, and I'm sure you've seen it, kunabantu besifazana aba all over. Ama party ayenzwayo kanjanjani, she's there. Umncwabo nanoma umuntu angahlangene, she's there. Yini all listen, uma umuntu wesifazane isimilo siqhamuka emgumeni noma emgomo ozibekela yona wena. Isimilo is standards ngesingisi. It's a qaleni, you set standards and you stick to it. I just want you to imagine a sasheli that approaches you, uyahlolwa ngithi. And uyashitshela isasheli ukuthi look, mina ngiyintombi angilivakasheli isoka. You have set standards for yourself.
it is something else uma ungasahlali kuwona ama standards noma not sticking to them, because uma ngabe utshela isasheli noma isoka lakhe lisho liqomile ukuthi wena ulivakashela isoka ngoba vele I'm taking this from my own experience, and maybe let me share this with you. Isoka lami lokuqala ngibe nalo after matric, because uma uinstille this thing ukuthi hey incwadi phambili, and I held on to that, and I'm not saying ngangishelwa but angazi ukuthi what is it, but ngazi ukuthi khona lento abantu abathi mebeyibona besabe noma benzeni. So the minute umuntu ngimtshela ukuthi ngiyahlola wayivela asho ukuthi I know uyabonakala, nami I was just trying. And I think from there, indlela ohamba ngayo, indlela uvatha ngayo, indawo zihambayo, ukudla, people that you associate yourself with, it's still part of a group of isimilo leso. And isimilo, you set your standards angithi noma uyazibekela imigumo bese uyahlala kulona. So isoka mele lithi ngivakashele bese uyavuma nawe, already there's something wrong with you, okusho ukuthi umgogodla unawo. Uma ngabe uthe umvakashele ungamvakashele ngempela. So the reason why I chose not mina to visit is that I knew ukuthi I did have at school sex education, and I knew ukuthi they have a way nabo abaphiwe uNkulunkulu wabo ukuthi uma ngabe ichemistry iyinzulu ngempela, maka wakuthinta la mekakuthinta la ugcine nawe usuthambile. Kunengoma esayiqamba ngesikhathi sami sithi basobi AK ibaqedile abantu. AK is the actual thing, ukuthi iyadubula and ukancane uqedile Isizwe, because uma ngabe ezokulinga ezokuheha kahle uthi hayi no ngizothi kancane, and in seconds you've lost ubuntombi bakho bese uphila ne regrets for the rest of your life. Kanti kube kuthiwa ubambele isimilo, wayibambele imigumo ukuthi mina this straightforward, when you come to me, you approach me, what is it that you like? Uthanda amathanga, uthanda izinqo, uthanda, what is it that you like? Because you don't know me, because angithi hey ngiyathanda in, and even that is so simple and so easy to them, because they just say it almost every day and they don't mean it, because abanye they just say it, they don't even know what it means. Kanti kube kuthiwa bayabuyela ekuthenini what does it really mean? Mhlawumbe ngabe bekho I love you abaningi abangaka. So ukuphatha isimilo, ukulandela izinto zasekhaya, setting, but I think isimilo comes back to ekuyihleleleni imigomo and abanye bathi standards, and you stick to it, and that consistency in your own standards ikuphatha ikulonda throughout your life. Because noma ngabe kuthiwa ake ngithi uNkulunkulu akakubusisanga ngomshado, wasuhlangana naleli soko walala nalo, weza uthi umcimbi kanti uhamba kanje, ake ngizame futhi sesilahlekile lapho ke. It does not mean ukuthi mangabe usuhlanganele noyedwa, hayi ngithi uhlangane noyedwa uphushe naye nize nibe nengane. It doesn't mean ukuthi musuhlangane nalo yedwa wena sekufanele ube waya ube isitsha nje ekuchamela kusona nanoma ubani, bese uyakhumbula ukuthi lesi sitsha sakho angithi uphambili bomuntu wesifazane bunje ngesitsha esikhongozile. So uma ngabe fike ezochitha la, uma ucabanga isitsha sakho soba njani, uma ngabe uvumela wonke umuntu ukuthi ile fikile le, angithi uNkulunkulu okudalile ukuthi ngesikhathi nibhizi kuba khona ama liquids aphumayo and kuba khona imoya, that's why kujuluka, that's why kuba njani. Now abanye bathi entanglement so bese niyashada ngokumoya. Now just imagine ukuthi ama status eSouth Africa athi ama divorce mangakhi are on process, mangakhi ama divorce are complete, kuthatha isikhathi the divorce. Uzomdivorce kanjani umuntu oshade naye ngomoya, you know? And then that's why a lot of spirits uba confused, uba namamuthi ongawasazi ukuthi uwathathephi, because kade ungekho njena ile yanto okade wena uyenzile ngokuthi nje hayishaze. So abantu besifazane must take lesitsha sabo very serious, and they must be very careful, and they must really treat it as gold. Bayibone engqondweni this gold, and bangafuni nje ngaso nanoma kanjani. And you know, once you have leso similo, you've got it all. Umamami umsuthu uyintombi yakathusi, and look, usiko lokuhlolwa into belade bengayazi, kuyelukwa usuthini lento ukuthi abantu besifazane baye entabeni, and my mom did that. But le ifika nami yintsha. So that is why even noma ngiyibona eJohannesburg ethokoza, when I asked ukuthi ngicela uya lapha wathi ay
awukahle, you know, it's not, she does explain it now ukuthi yazi kwangakhona ukwala noma kwangekho reason, kwakuyinto nje ukuthi angiyinakile. But what my mom did, walandela mina ngemuva, wasebuka indlela engiyikhethile, waseyangeseka. She has never said you are too old enough. She has never said you are too young. She has never said emva ukuthi ngikwenze lokho hayi ungakhuleka enanani. She has never said no. So what parents need to do if ingane takes lesi sinqumo, look, ingane angithandi bayiphoqe. There's a lot of parents who come to me and say ngicela ungimotivate ingane yami ngicela uqhuquzele ingane yami ngingathanda ihlole. A parent usuke ethanda ngezizathu zakhe zokuthi usebonile emhlabeni noma yena washeshe wangena ebafaneni noma unama regrets anawo and so ufuna ukwalungisa through lengane. Ingane has got her own choices and own life. But uma ingane yathi mama ngicela ukuhlola gquma uhlale uyisupport ngampela. And don't add any pressure and don't have this thing ukuthi kukhona abanye abazali uma ngabe ingane seyibonela ukuthi yaqhuzuka bese ingane eleyibelesela ngokuthi uyababona osine bona bahlolwe no busy usemathaveni nanani. Find a way of ukumbuyisa futhi ngoba ukwenza kakhulu lokho ngoba wena usumqhathanisa nezinye izingane. So naye umzali shouldn't have say ngoba mina njoba ngiyikhethele ngoba ngiyazi. Definitely parents really do get proud and family abasungesile and even nabo mama abahlolayo kanjalo njalo. So you can't ingane ngomzimba wayo ngothando lwayo ayiphele uNkulunkulu. The only thing that you did is to give birth to this child, and the only thing that was your responsibility is to nurture and to grow and to groom her ngendlela, all that you can do. And again, you can't do it ngaphandle kwaNkulunkulu. Everything you submit to God. So fana noma abazali ingane useyibona ukuthi yahlupha nanani, you pray, you advise ngendlela, uhlisa umoya wenzani, you speak to ingane. You know, it's important as a parent uma ngabe unengane nentombazane, be her best friend, be her first role model. Angakaboni obani, you know, I've got a niece. And my heart breaks so much when engitshela ukuthi i-role model yakhe uNicki Minaj no Cardi B. Look, ngiyabahlonipha ku right izinto abazenzayo, but do you understand ukuthi njengoba elana at her age about 11 years ikhona yini i-chance yokuthi yokahlangane no Cardi B akhulume naye? Never. You know, mhlawumbe angazi kanjani. So ngisho ukuthi not of their image that they're carrying or umsebenzi abawenzayo, but why as a parent you would even give that gap of a child ukuthi ungabi role model yakhe qala, role model yakhe kuba abantu abale, and even it's not even local, you know, people ukuthi hey mhlawumbe ngelilanga ingane yakho yiso ku concert yalo muntu and so forth. So parents should just support and bafukamela ingane but not take decisions for them. Look, u-21st and the key definitely came nabamhlophe. Bona ingane zabo mase sino 21st babemnikeza ukhiye weroom yakhe ngaphandle noma ukhiye wemoto okanjalo njalo. Kwahamba ke kwaze kwaba khona nogodo lithizo olishayiniswayo libe ku21 nokhiye and all of those things. And they had isizathu of doing that, and base bekwenza bona bakwenza kwaba ne-meaning kubona. Kubhlungu kakhulu ke ngoba umuntu wasekhaya uma ngabe eyithatha into noma eyibukele yenza akayenzisisi kahle. Kufana nale michanguzo esikhona yamaveli nanani. Nayo futhi asiyenzisisi kahle. Siyenza nje ngoba sabona obani nezithombe ezinhle kuba kuhle phela usufaka inwele layizayo kanjani. But how about doing something and doing it properly? Noma ngabe sibhince properly, like just in your life. Noma ngabe upheka, cook properly, like everything that you touch ayibe genuine, ayibe ne value, ayibe yinhle. Ungayenzi into ukugcina icala noma ungayenzi into ngoba just updated the status fun enough enzukwini jokingly, but I meant it ukuthi hey saze sasha these celebrations of balloons and backdrops and nanani. That thing yaqala oyedwa. Now wonke umuntu is doing it. But don't you think nathi we have ways of celebrating our birthdays ezihlukile or when? Check ukuthi what do you do every day? What is it that you like? Because I mean, if I don't like balloons,
I don't like them. I just don't like how they pop. I don't like them. Kunalokho I like candles. Ngoba candle kumina kune special meaning when I pray ngikhuleka ngecandle. Check a character umuntu onjani, what do you like? Birthday yami uzoyicelebrate kanje. What is it ekukhumbuza mhlawumbe when you were 5, when you were njani? Ake kuhlehle kubele emuva, but because of these trends and because of so even that 21, it somebody started it, somebody copied it, kwaba umkhuba kwaba njani abantu base bekwenza usiko. So umamulo umuhlehle emuva ubheka umlando kaMamulo, umnomzane noma wala ekhaya babebheke sibayeni ukuthi inkomo zingana. Now remember in the olden days mabexoxa gogo bethu ukuthi ziyayingekho all these luxury and fancy things, kwakutshalwa kwakunemfuyo and that's it. Uma ngabe ke ubabe benaleyo nhlanhla bese ke ubabe ke ngene emasimini mhlawumbe abe namasimi noma abe nomatekiso whatever, all those businesses zakudala. So wayebheka kumnumzana ukuthi sibayeni inkomo zakhe zingakhi, izintombi ezelwe la ekhaya zingakhi. Bese eyaxoxa umama nomnumzane noma nobaba la ekhaya ukuthi usine ngathi usevuthiwe, engathi usine usekulungela ukuthi angaya kwakhe noma angakhethwa ubani, noma engathi kodwa useyintombi eqinile esingayemolisa. Njengoba kukhethwa wena nje kubhekiwe nalabo dadweni kuyaqhathanisa ukuthi usine okay usiqedile isikolo, there was a criteria ethize kwakucheck ukuthi usine ngathi ukulungela ukuthi singamupha isipho senkomo simhlabele simbonge ukuthi uyiphathe kahle noma unjanjani. So 21st yalaba bamhlophe noMamulo, it's two different things. Even now uMemulo wadilute njengoba usunje namhlanje. So namhlanje useyenzela umuntu onomntwana uMamulo, there's nothing wrong with that, it's fine, angawenza. Useyenzela umuntu ekabe oseganile noma umuntu owagana 20 years ago sekuthiwa kusefanele amule mhlawumbe ukhalelwa usiko kanjalo njalo, but the real meaning yayinjalo. Babengamuliswa bonke abantwana ekhaya noma kukhethwe lezo inkomo embili mhlawumbe izintombi ziwu8 bese kuhlanganiswa lo mcimbi bese kuyagidwa kubhinciwe kunjanjani bese kwenza lento kuthiwa ukhande kabe niyaphiwa izipho kanjalo njalo kobe kuphelileke. So there was a very special criteria though yamamulo. Ingakho kudala mangabe usuthola umntwana ula ekhaya wawenzelwa igumbi lenzansi kwegceke bese uhlala lapho ke nalomntwana, but hayi ukuthi uphume ngaphandle noma uyohlala uhlalisane nobaba wengane noma sekuyizinto zanamhlanje. But I'm a person who really does research and ngiyahlala nezalukwazi kakhulu because ngifuna ukuncela lolu lwazi ukuthi kwakwenziwa kanjani, yini uyindaba kwakwenziwa lokho, and they tell their stories, beautiful authentic stories. And I just feel like imlando enjena isaxoxwe kancane ezweni lethu, isadingeka ukuthi nikhona sikhona sixoxeni ihambe. Utter wrong if uqomisoka elingakwazi. I've put kudala any platform that I'm given ekhunywa ngabantu besifazane noma ngentsha ukuthi ama programs akhona okuqeqesha abantwana babafana but mancane kakhulu, and ngazi ukuthi nabantu abaxhaswa laba bazama lawo ma programs, so ngongaxhaswa kabo bayatheneka nabo amandla. So ukusoma, we had fought it in my times, and sakulu ukuthi ukusoma akuvesane kuvalwe, because ukusoma, the education that we got ngamaqhikiza esikhathi sethu ukuthi umuntu wesilisa ulala umuntu wesifazane noma wena ntombi ulala on your hip, okushuthi izinqa zakho ziba sodongweni, and then uma ngabe ezongena kuwena ungena emathangeni, and then the time releaser the sperm usireleaser wena ulele kanje, not kanje, okushuthi ngamanye amazwi sitsha sakho sitshekile enze and so forth, and you wear i-paint, right? Even though isperm ngoba siyashisa and slimy siyagijima kungenzeka ingozi, but uba safe mangabe ukanje, so uncike sodongeni and so forth. Now ukusoma is not ukulala ubheke phezulu and doing this, afake into yakhe ubheke kanje and very close. So there are no programs noma ulwazi alisekho, ukhale ngama 2000, they don't know what's that.
Nobody, very few, and I don't think basekhona angitshela osekhona okwazi ukuthi wafundiswa uyise noma wafundiswa umalume noma kanjani ukusoma. Otherwise, the reason why kwathiwa no at all, it's because abantu besilisa basakwazi. Niyahlangana namasoka, uhlangana nesoka elikade lilala nabantu besifazane. Wena uzolitshela ukuthi uyahlola usoma, so yena usoma ukuthi asondele on the lip noma kadlele on the clitoris. Kanti ilapho ngampela konakala kakhulu ngoba naye uthola pleasure, nawe uthola pleasure, sekuyaba sekuyasleepa. I don't know how many abantu besifazane, I think 3 or 4 in my time abakhulelwa ngokusoma. So okushuthi amasoka abo they can't. Ngoba phela isoka noma lizwe pleasure but ifanele protect ngithi fanele licabangela ukuthi wena usesimene esikanje, wena nakho into oyithandayo angakumoshi. So imagine being pregnant imagine being pregnant awukalali ngisho kulala. I-trauma enkulu leyo ukuthi wena njengosine wazi ukuthi uyayihlolela but ufuna ukuplease ngoba usuke ufuna ukuplease yena. Remember wena iqabisha ulazi, you've never had a beef pie. So umuntu ozokhalela beef pie uyazi beef pie. So I've had a couple of questions and interviews that I did, many interviews ngisahlola ukuthi manje awukukhalele wena. Ngithi no, angikhalele into engayazi. If I do not know it, unless there's someone ofika zongi-influencer noma as or kunabantu eceleni kwami abangani or the community at large abafakayo izinto ukuthi hey this thing imnandi kanje na, but you can't take that. That's why ngithi mina association is very important. Uhlala nobani abangani bakho bakukhulisa kanjani, nanoyisoka lakho mangabe usuqomile lona likukhulisa kanjani as a person, liyayi-add yini value. So no to ukusoma. If yes, akaprove umfana ukuthi uyakwazi and akasigcine isithembiso sakho ukuthi uzosoma ngampela, because I think it's very difficult for a person say 30 or 40 okade lala nabantu abahlukahlukene and then bese uyafika wena after 20 years of experience bese uzomtshela ngokusoma. And also I don't think we should even get there. Uma ekuthanda you wait. Uma ngabe kuthanda washo ukuthi wena nisothi nisebudlelwaneni nani, it's fine. And intombi, you know, it shouldn't even get there to sleeping over and nanani. Ufanele akulinde. You know, khona intombi engizazi ezisahlolwa elotsheliwe zaqedwa kwambeswa kanjani, but they've just taken a decision. Lo wesilisa uthathe a decision ukuthi ngizomlinda. Now remember ngithi you are young wena, and naye umuntu wesilisa uyangi and so forth. So kujahweni, what is it that you are rushing? Imagine you do you know that sex is so it's such a pleasure if uyenza nomuntu okuthandayo, that you know that person cares, that you know now your state of mind is ready. There's nothing oyicabangayo, you just want to do it. You are relaxed. It's traumatic uma ngabe uzoyenza under pressure, awumthandi nalomuntu, you know, they'll tell you abantu abane experience. I don't have much experience. The only person is, you know, so I wouldn't comment kakhulu on that, but what I hear from friends and so forth, they do tell, they share their experience. No, tell me, I want to know, was it different from Ulon? And they always share their experience. Oh my goodness, Lona ungbeke kuphi kuphi, hey Lona, I did this, hey Lona. So now I get to understand even more that look, into and even nomzimba wako, you know, so ready for that. This person cares. Yazi ukuthini wena kahle kahle uyindlovukazi like how you're a queen, and that person cares. Even, you know, people have shared their experiences ukuthi first time babanjani kwasha kwacima, and even there it's even different, because look, uma ngabe uhlangane kahle umuntu ekuthanda uba nesineke. You know, usuke kulindile kahle kahle kuba milestone for nina ukuthi look, we've dated for 8 years and finally we are married and na. I've had intombi abashadayo ngithi manje umcimbi kanti wenzeka nini, athi we sikhathele siyafa. The guy is patient. Sikhathele siyafa phela kade shada, so maybe ke we'll do it, we understand nini. And all these testimonies are beautiful stories, because they are loved, they are valued, and they are important. Because if umuntu ezosoma
Just think of chances of you being at risk. And imagine your life ukuthi uzoba miserable kangakanani just pleasing someone. Chances how doesn't even care. Who's there because ube attracted of the body or ube attracted. Do you know ukuthi kunabantu besilisa who are attracted to beautiful, intelligent women? Those are narcissists. They just the feminists, the bold, the nice, laba active, nan. Ufuna nje just to satisfy himself. Then what are you gonna do? And the sex is it's a what part of a relationship. But just imagine me being in a relationship with someone for 5 to 6 years without doing nothing. But the relationship was very strong. Until I was ready, until all the procedures were done. Now, if another human being out there, so just imagine that if one person can do it, as long as you're human, then another can do. Yeah, so no to so ma. Uzohlangana nomuntu wesilisa ongakhulisekile ongazi ukuthi umuntu wesifazane look umuntu wesifazane even nasekukhuleni noma evolving kwakhe senithatheleke manje seniganile umuntu wesilisa needs to be intelligent, stable noma emotionally stable ukuthi phela you grow. So you are beautiful, umpofu nehips unefika nanani. Naye he needs to understand even usukhulelwe khona ushintsho lenzakalayo. So even those programs, I think that's why there are so many couples abahlukene sebenengane. I put it on owesilisa because you know ba absent ngempela. It's because they are not groomed ukuthi listen, phela unama hormones. Umzimba wakho usuthwele umuntu noma abantu. Unama hormones, kunama izinto ezifana ongakazi uyibona ezenzeka nanani. How do you support and how do you deal that? Bese umuntu yebo oracikeke orabe njani sekuyabe relationship ayisasebenzi. Lo muntu usezokhuliswa ubanike manje. Lesizwe because you are adding numbers on the stats of fatherless children. We understand and they need to understand ukuthi umuntu mase ucekile kanjalo. That is why kuthiwa abantwana they more safer emshadweni ngoba usungekho nje. It's because akufundisekile nabo they not equipped ngasho kanjalo to ubhekana nokukhula komuntu wesifazane because njoba uyintombi uganile nje uyintombi you'll not stay like this. Even now you're interested in your mentality intelligent, it will not stay like this. You'll evolve and grow every day. And unfortunately bona bayama there, then they expect you even after 2 kids. Omunye uma esekhulele sekufanele legqoke into ezithile or omunye khona nje mama kade ngixoxela isitolo sokuthi wathi ezithwele umntwana wakhe she was a modeler in so wathi mayise ezithwele umntwana wakhe uhusband wayemhlukumezela ukuthi isisu sakhe is not showing, wayemshayela ukuthi why your stomach is not showing. All of those things, you are twisted, you are confused, you don't know what's happening. So it's not just grooming them mhlambe on facing on life nanani, it's also about grooming them ukuthi mawusohlanganileke nonkosikazi noma wanengane noma kwenzakalana, what is it, how responsible you must be. Yeah, people end up saying oh baby mama bani drama, but now that you're mentioning it I understand where all the bitterness comes from. Akukumnandi ukuthi umuntu afike ezokona umzimba athathe isibaya sikaba bafohle kusayophuma ngala kushiye kanjalo esebonile wabona. Yeah, nakhona it depends on individuals. Kukhona umuntu onedrama style. Ungamenzile lutho unedrama nje uneconsi yena uyanjani kukhona nje umuntu onjalo, so it adds, so it's a mental disorder.